హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ వంశీ కృష్ణ. మీరు చూస్తున్నారు నా ఛానల్ టెక్ సేవీ వంశీ. నా ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం శాంసంగ్ సౌండ్ బార్ T400ని అన్బాక్స్ చేస్తున్నా. సో దీని ఫీచర్స్ ఇంకా సౌండ్ క్వాలిటీ ఏంటో చూద్దాం. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు చూపిస్తానన్న శాంసంగ్ సౌండ్ బార్ ఇదే సౌండ్ బార్ T400. సో ఇక దీని స్పెసిఫికేషన్స్ వచ్చి బిల్ట్ ఇన్ వూఫర్స్, 1 రిమోట్ కంట్రోల్, NFC నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్ కూడా దీనిలో ఇన్బిల్ట్ ఉంది, సరౌండ్ సౌండ్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ. సో ఇక్కడ చూడండి, దీనిలో 4 బిల్ట్ ఇన్ స్పీకర్స్ ఉన్నాయి డెడికేటెడ్ యాంప్లిఫైర్తో, ఇన్బిల్ట్ యాంప్లిఫైర్, DTS 2.0 ఛానల్, డాల్బీ ఆడియో కూడా ఉంది, పోతే బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ. సో ఒకసారి దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం మనం. సో ఒక రిమోట్ కంట్రోల్, సామ్సంగ్ రిమోట్ కంట్రోల్, పవర్ AC కార్డ్. సో మన మెయిన్ 2.2 ఛానల్ సౌండ్ బార్ ఇదే. వావ్, బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. చూస్తున్నారుగా, ఇదే మన సౌండ్ బార్. ఇక్కడ మనకి చూడండి, శాంసంగ్ లోగో, బ్రాండ్ లోగో, NFC ఇన్పుట్, ఇకపోతే ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది డాల్బీ ఆడియో, DTS 2.0 ఛానల్. సో ఇక్కడ కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాడు. ఇది మెయిన్ పవర్ ఇన్పుట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది USB ఇన్పుట్, నెక్స్ట్ డిజిటల్ అంటే ఆప్టికల్ ఇన్పుట్, ఇది ఆక్స్ ఇన్పుట్. సో ఇవి మనకి ఇన్పుట్ సోర్సెస్. సో ఇకపోతే దీని క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుందనేది మనం ప్లే చేసి చూద్దాం. సో మనం దీన్ని ఆన్ చేసుకుందాం. సో మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే కనిపిస్తుందిగా. ఆన్ చేసుకున్నాక పవర్ ఇండికేషన్స్ వస్తున్నాయి. సో దీనిలో బ్లూటూత్ మోడ్లోకి వెళ్దామా, అంటే బ్లూటూత్ పేరింగ్ మోడ్. సో ఇది బ్లూటూత్ మోడ్, పేరింగ్ మోడ్. సో నా మొబైల్ని ఒకసారి బ్లూటూత్లో కనెక్ట్ చేసి చూస్తాను ఇప్పుడు. సో మొబైల్లో దీని నేమ్ వచ్చేసి శాంసంగ్ SR T400 T సిరీస్ అని వస్తుంది. సో అది కనెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సాంగ్ ప్లే చేద్దాం. వేర్ ఆర్ మై సాంగ్స్? సో ఫ్రెండ్స్, చూసారుగా, దీని అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి 2 డ్యూయల్ ఊఫర్స్ ఇచ్చాడు. సో ఓవల్ టైప్లో 2 ఊఫర్స్, ఇక్కడ ఒకటి ప్లేస్ చేసి ఉంది. 2 ట్వీటర్స్ కూడా దీనిలో ప్లేస్ చేసి ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఏంటి అంటే మనకి ఎయిర్ పాసేజెస్, ఎయిర్ బఫర్స్ ఉన్నాయి 2. సో దీని క్వాలిటీ కూడా చాలా స్మూత్గా ఉంది, ఫైన్గా వస్తుంది. మనం యాక్చువల్గా దీన్ని టీవీ పైన కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, NFC ద్వారా కూడా ఇన్పుట్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో దీని వర్త్ వచ్చేసి మనకు మార్కెట్లో ఇది 10,000 అరౌండ్ దొరుకుతుంది. 10,000 అనేది కొంచెం ప్రైస్ హై అయినప్పటికీ పర్వాలేదు, మనకి బాగానే ఉంది దీని అవుట్పుట్ కూడా. సో ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో చూసారు కదా. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండ్ మీ సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్ బాయ్.